Hey there language learners, welcome to my channel. In this video, I'm going to reveal the 5 key letters you need to master for the E1 German exam. Whether you are just starting out or want to improve your writing skills, these tips will make a huge difference. Let's start with the first letter. Sie brauchen ein Doppelzimmer mit Halbpension. Schreiben Sie eine E-Mail an das Hotel Kaiser Wilhelm in Hamburg. Warum schreiben Sie? Ankunft wann? Wie lange bleiben Sie im Hotel? You need a double room with half board. Write an email to the hotel Kaiser Wilhelm in Hamburg. Why are you writing? Arrival when? How long will you stay at the hotel? Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist ABC. Ich möchte ein Doppelzimmer mit Halbpension in Ihrem Hotel buchen. Meine Ankunft ist am 10. August. Ich bleibe 5 Nächte im Hotel. Bitte bestätigen Sie meine Buchung. Können Sie mir auch den Preis für die 5 Nächte mitteilen? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. ABC. So I'm writing to the hotel that my name is ABC and I would like to book a double room with half board at your hotel. My arrival is on August 10th. I will stay for 5 nights at the hotel. Please confirm my booking. Could you also let me know the price for the 5 nights? Thank you very much. Okay, let's move on to the second one. Sie haben Ihre Freundin Anna seit langem nicht gesehen und möchten mit ihr essen gehen. Schreiben Sie Ihrer Freundin eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Treffen wann? Essen wo? You haven't seen your friend Anna for a long time and would like to go out to eat with her. Write an email to your friend. Why are you writing? Meeting when? Eating where? Liebe Anna, ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich möchte gerne mit dir essen gehen. Hast du Zeit am Samstag? Wir könnten um 18 Uhr treffen. Ich kenne ein schönes Restaurant in der Stadt. Das Essen dort ist sehr lecker. Was meinst du? Ich freue mich sehr und hoffe, wir können uns bald treffen. Liebe Grüße, ABC. I hope you are doing well. We haven't seen each other for a long time. I would like to go out to eat with you. Do you have time on Saturday? We could meet at 6 p.m. I know a nice restaurant in the city. The food there is very tasty. What do you think? I'm really looking forward to it and hope we can meet soon. Okay, now let's move on to the third one. Sie möchten den Führerschein machen und die Fahrschule Verkehr besuchen. Schreiben Sie eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Wann? Preis. You want to obtain a driver's license and attend the driving school Verkehr. Write an email. Why are you writing? When? Price. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte den Führerschein machen und mich bei der Fahrschule Verkehr anmelden. Ich möchte gerne wissen, wann der nächste Kurs beginnt. Ich möchte im September anfangen. Können Sie mir Informationen über die Termine und Preise senden? Bitte senden Sie mir die Informationen per E-Mail. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, ABC. I would like to get a driver's license and enroll in the driving school Verkehr. I would like to know when the next course starts. I want to begin in September. Could you please send me information about the dates and prices? Please send the information by email. Thank you in advance. Okay, now let's move on to the fourth scenario. Sie wollen sich am Samstag mit ihrer Freundin Maria treffen. Sie können aber am Samstag nicht zum Treffen kommen. Sie sind krank. Schreiben Sie Maria einen Brief. Entschuldigen Sie sich. Warum kommen Sie nicht? Neuer Termin. Wann? You want to meet your friend Maria on Saturday. However, you cannot come to the meeting on Saturday. You are sick. Write a letter to Maria. Apologize. Why can't you come? Suggest a new date.
Wenn. Liebe Maria, ich hoffe, es geht dir gut. Leider kann ich am Samstag nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin krank und muss im Bett bleiben. Es tut mir sehr leid. Können wir uns nächsten Samstag treffen? Sag mir bitte, wann es dir passt. Ich freue mich auf unser Treffen. Liebe Grüße, ABC. I hope you are doing well. Unfortunately, I can't make it to our meeting on Saturday. I am sick and have to stay in bed. I'm really sorry. Can we meet next Saturday instead? Please let me know when it's convenient for you. I'm looking forward to our meeting. Okay, let's move on to the fifth one. Sie suchen einen Schrank und haben in der Zeitung eine Anzeige gelesen. Schreiben Sie an der Verkäufer Mark Müller eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Preis abholen. You are looking for a wardrobe and have read an advertisement in the newspaper. Write an email to the seller, Mark Müller. Why are you writing? Price, pick up. Sehr geehrter Herr Müller, ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und interessiere mich für den Schrank. Wie viel kostet der Schrank? Ich wohne in der Nähe und kann den Schrank am Wochenende abholen. Passt Ihnen das? Können Sie mir bitte Ihre Adresse und Telefonnummer schicken? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. ABC. I read your advertisement in the newspaper and am interested in the wardrobe. How much does the wardrobe cost? I live nearby and can pick up the wardrobe on the weekend. Does that work for you? Could you please send me your address and phone number? I look forward to your response. Thank you so much for watching. I hope you found this video helpful. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more content. See you in the next one. Take care and bye.